Olá, tudo bem? Aqui é a Vivi Siqueira, psicanalista, e bem-vindo ao 16º dia do nosso desafio de ressignificação de 21 dias. Hoje eu vou deixar uma parte do documentário Enlightenment para você, e eu acho esse documentário sensacional. Vou deixar um trechinho para que você comece a descobrir os segredos da sua mente, como é que funciona a reformatação. Hoje nós vamos iniciar com um ciclo de meditação. Para hoje eu quero que você medite como desafio por 5 minutos, pensando em quais desculpas você conta a você. Que tipo de desculpa você dá? Você quer uma mudança ou precisa de um abraço? É sobre isso que nós vamos discutir hoje, tá? A mudança de hoje, ela é exatamente plantada primeiramente em sua mente. O Enlightenment, que é esse documentário, é muito bacana porque te explica como funciona a formatação da nossa mente. E eu devo trazer algumas partes desse documentário para que você se sinta seguro nas mudanças que você deve fazer por você. Então, reveja as suas crenças, reveja no que você acredita e você transformará a sua vida. Se você conseguir visualizar, você é capaz de construir e de realizar. Um beijo, até amanhã, na outra parte do desafio, na segunda parte do documentário, e nós vamos até o final da semana com vários desafios voltados à sua mente e voltados ao seu físico. Um beijo grande. Like many other human beings, what prompts the question is often pain. The existential crisis of why am I here? Why is the situation the way it is? Growing up in a tumultuous, difficult situation caused me to wonder what I could do about it. Why am I feeling stuck at my job? Why am I feeling like a rat in a wheel cage or something like that, doing the same thing, getting the same results? How do I get out of that set of conditions and preconceptions so that I can get a different set of results? It starts by asking that question. There's no doubt that some of us grew up in environments that are very different, but all of us have the ability to take responsibility. And even if you've had a quote-unquote rough life, a lot of challenges, a lot of blocks on your path, you can meet that challenge. There's billboards everywhere. Have you been in a car accident? It's not your fault. Call us today and we'll sue the pants off of them. Like, no one wants to take responsibility for anything that they do, for their behavior, for their driving, for anything. When you look at the masses, the average person makes tons of excuses in their life. But the primary person that they make excuses to is not to others, it's to themselves. Well, I have a reason why I'm this way. Sure you do. However, where are you at right now? Do you want to make a change at this point, or do you just need a hug? So many people will accept part of it. They'll say yes, but. And then as soon as they say the but, it denies what you just said yes to and presents what you really believe, your excuse. The reason it's so hard for you, that's your excuse. Well, that excuse is not valid. You may think it's valid, but there's plenty of other people that have had equally as bad an upbringing as you've had. In fact, a lot worse. So I could sit down with any one of you, look at your excuse, and find a way to present an option. Our perception of the world is massively distorted because our perception is only based on our own experiences, our own personal views, our own beliefs, and it's based on what we were taught and what we learned. And whatever we perceive to be true, whether it is true or whether it's complete BS, when we get out there, we will project that out onto the world. Feelings of lack of worthiness. Don't be proud of what you look like. Don't be so confident. Bad programming comes in childhood and continues all the way through adulthood. And unless you go and you rewrite the story, you're going to have a repeat of the same type of story as you get older. It'll just be a more complicated, sophisticated version of it, but ultimately it'll be a sad story. Those beliefs that we got in the first place were our subconscious accepting the fact that it isn't easy. Life is a struggle. Money's hard to make. All these beliefs we've heard from other people, we accept as being the way the world is. The simple truth is that our beliefs are not true in themselves. They become true in our experience if we believe them. So if we have those types of beliefs that really wire up the brain, we must first identify how can I go back
and basically disconnect from that old view. All of us have resistance somewhere. If you look deep enough, you'll find that place that you don't want to go, the place you don't want to look. It's too uncomfortable, it's too scary, and I would argue that that's where the hot stuff is. And then we can go deeper and find out about a person's identity. What is it that they believe about themselves that is causing them to behave that way? If you're getting poor results, less than desired results from your unconscious mind, it means that there's some bad programming in there. It means that there's some outdated software that needs to be updated and updated. Ao final, agora você terá 5 minutos para conseguir meditar. É isso mesmo, 5 minutos para meditação. Até o final do áudio agora, você tem 5 minutos para meditar. Então, sente-se numa posição confortável, apenas relaxe o ombro, o pescoço e apenas paralise tudo o que está fazendo para sentar e meditar a respeito da sua vida. 5 minutos em silêncio. E eu quero que você pergunte a você mesmo quais desculpas você conta a você ou tem contado a você. Que tipo de armadilhas você cria para você não prosperar e não seguir à frente.
finalizando agora o tempo da sua meditação. Quero que você inicie o seu dia entendendo as suas desculpas e trabalhando para que elas não mais dominem você e te impeçam de conquistar as coisas que são importantes verdadeiramente para a sua vida, ok? Seja você a mudança que você quer no mundo. Um beijo grande e até amanhã, no desafio número 17.